Good morning, everyone. Today, inshallah, we will go to our third chapter, which is very, very nice. We will go through determinants, the properties of determinants, and some trading. I will go through some axioms and theorems related to determinants. The topic is very, very easy. We already did go through it previously. I will start with a couple of slides, okay, from my book. It will summarize everything that we want to say. I will review on determinants, how to evaluate them, and then I will go with more details through our slides, which is from this book, okay? Let's go first for a determinant. What's a determinant? The determinant, it's just only a value that's assigned for a matrix. So if you have a matrix, there is a number, that number stands for a determinant. These determinants, so these values are real numbers mainly, and we can use them in certain methods in evaluating a solution for a linear system of equation, or it will govern some processes that you will see down the road. I will start with a one-by-one matrix. So each matrix, like a square matrix of dimension 1 by 1, let's say A is 6, for example, which is a matrix with dimension 1 by 1. If I want to get the value of matrix A, or the determinant relative to matrix A, it's going to simply be equal to 6, which is going to equal to the same number. Okay, if I have A, which is 2 by 2, for example, let's say any numbers, let's say the matrix is going to be 3, 2, minus 1, and 4. These numbers can be easily put in a determinant. The symbol for a determinant, we usually use A with a modulus sign like this, or a magnitude sign like this, which stands for a determinant. We can also write it as determinant of A, and also we can write determinant, which is the delta shape, and write A, the determinant of A. All of this stand for same numbers, which are 3, 2, -1, and 4. And in order to evaluate the value of this determinant, all I have to do is to get the multiplication of the principal diagonal minus the elements of the secondary diagonal. So all I have to do, this is what's called a principal diagonal. It's going to equal to 3 times 4. Then you will put a minus sign, which is relative to the signs of the rule of signs with a determinant. So it's a minus, then times the elements of the secondary diagonal. 2 times -1. And then you will have a value for the determinant, which is corresponding to a matrix. So simply it's going to be 3 times 4, which is 12, minus -2, which is going to be 14. So the result will be 14. Exactly in a similar manner for this determinant, 5 times 2, which is going to be 10. Then minus 1 times 4, so the result will be 6. And that's it. That's really very simple rule for evaluating a 2 by 2 determinant. Okay, if I want to go for a higher degree, which is 3 by 3, for example, if I have a matrix 3 by 3, like this one, for example, which is, let's say, A, which is 3 times 3, or 3 rows, 3 columns. Let's choose any numbers that you suggest. 3, 0, -1, 2, 4, and 5, -1, 2, and 6. Let's say, for example, if I want to evaluate the value of this matrix, or the determinant relative to this matrix, all I have to do is to do the following. First of all, I will change the brackets to be the modulus type, which are 3 for the numbers 3, 0, -1, 2, 4, and 5, -1, 2, and 6. Now you have two main methods that you can use in order to evaluate the value of the determinant. The first of them is the cofactor method. In order to go through
or to use the cofactor method, the sign rule should be in mind. The sign rule should be in mind, which states that, Ms. Pansing, we start with positive value or positive sign, then I will go negative, positive, then Mohsin, negative, positive, negative, positive, negative, positive. If you remark, we are moving in a zigzag. Hello, Malak. Okay, so we go in a zigzag. So we go like this, go down for the second row, same way like, then go down, and so on. We move in a zigzag, either in a row or a column. This is gonna satisfy something really very interesting. When the sum of the rows and columns, the number of the rows and columns become even, the sign will be positive. If you get the sum of the rows and column numbers and it's an odd value, the sign will be negative. So for example, this value is for the first row, first column. Get the sum of them, 1 plus 1 equal 2, which is even, so the sign is positive. For that one, it's a first row, second column, so the sum of them is going to be 3, which is an odd, so the result, the sign will be negative, and so on. We can do it this way, and I would prefer to start with positive, negative, positive, then go down, negative, positive, negative, then go down, positive, and so on. It's like a zigzag, okay? This way, this manner, you will have no two successive positive or negative signs in any row or in any column. It's usually alternative, as I told you. So this is what's called the sign rule. Okay, I want to evaluate the value of this determinant. All I have to do is to start with any row that you like. I will start with the first row as we usually start with it. So I will go with 3. I will take this number, which is 3, then I will put the sign rule. The sign rule states that that number is positive, so it's positive. Then I will eliminate the row and the column that intersect at this number. So I will eliminate the first row and the first column. What's the remainder that you will find? 4, 5, 2, and 6. We call this value a cofactor. A cofactor. Generally, we call it a cofactor or a minor. Same way like, I will go for the second number, which is, for here is 0. So if I was evaluating this, I'm not gonna write it. But since we are trying to remember the steps of how to evaluate it, I will put it down. I will put 0, and I will also remember the sign of this number, which is negative. Then I will eliminate both the rows and the columns. The remaining numbers are 2, 5, negative 1, then 6. In a similar manner, I will go for the number after that, which is going to be a positive sign and then negative 1. Then I will eliminate, same way like the row and the column that intersected this number, and the result and the rest will be 2, 4, negative 1, and 2. Then I will start evaluating the value of this determinant. 4 times 6, which is going to be 24, okay, which is 24, minus 5 times 2, which is 10, and it will be multiplied by 3. In a similar manner, minus 0, same way like 2 times 6, which is going to be 12, minus negative 5, so the result will be positive 5. Same way like negative 1, exactly the same, 2 times 2, which is going to be 4, minus a negative of 4, which is plus 4, and then you can get the value of this determinant. This is what's called the cofactor method for evaluating the value of a determinant of 3 by 3. اتفضل. طب ازاي المفروض بوزيتيف واحنا نزلناها نيجاتيف 1 عادي؟ فين؟ أنهي واحدة؟ أنا بقول بوزيتيف. ما هو بوزيتيف ده stand for إن الساين بتاع this number will be put as it is. But the negative sign stand for that you will change the sign. لذلك بصي بنسي أنا بقول positive الفاليو of this number whatever الساين بتاعته. لو positive كان ينزل هنا positive، لو هو negative ينزل negative. كله multiplied by 1 معايا؟ طيب هنا لو كان number تاني يعني مثلا for this
انت خلاص في ده اوكي. تعالي بص هنا لو انا جيت to evaluate الكوفاكتورز بتاعت this determinant هيبقى يبقى 10 بالبوزيتيف. ايوه I will erase rows and columns so the remaining cofactor will be 4 6 and 5. Same way like minus, then I will put 7. Then I will erase the row and column so the remaining will be negative 3 5 6 and 5. Then plus whatever the value is, which is 0. I will erase the row and column and the rest is going to be negative 3 4 5 and 6. Okay? So positive sign, it means the value as it is, positive or negative, it will remain the same. Okay? Very good. This is one of the methods that we can use in order to evaluate the value of a determinant 3 by 3. Okay? I'm not obliged to use just only the first row. I can do it with the first row, second row, third row, or even with the first column, second column, third column. All you have to be sure about that you are following the right sign rule, okay? And you are eliminating the numbers correctly. That's it. There is another method to evaluate the value of a 3 by 3 determinant, which is really very simple. Okay, now I need to introduce it to you. I believe I did go through this previously with you. How to evaluate a determinant 2 by 2, 3 by 3, or stuff like that. Okay, perfect. Let's see for this determinant, if I want to use the Saras rule in order to evaluate the value of this determinant. I will start with, okay, this is 10, 7, 0, then I will have negative 3, 4, 6, then I will have 5, 6, and 5. I will say that the value of this determinant will be, I will start with the elements of the principal diagonal. Meaning elements of the principal diagonal. 10, 4, 5. 10, 4, 5. So I will start 10 times 4 times 5. Then plus. Okay? Look for the numbers for the principal diagonal. It separates or divides this square determinant into an upper triangle and the lower triangle. Yes? The upper triangle, it has a base and a vertex. So I will do multiplying the 3 numbers of the principal diagonal. Then plus the elements of the upper base times the lower vertex. So it's gonna be like 7 times 6 times the lower vertex, which is 5. Vice versa, X. I will take the elements of the lower base of this triangle times the vertex of the other side. So I will go for negative 3 times 6 then times 0. معايا محسن؟ يبقى أنا بدأت إزاي؟ I will multiply the elements of the principal diagonal. بعدين 2 elements on the diagonally times the vertex اللي تحت وvice versa. معايا ملك؟ Okay. Negative 3 times 6 times 0. زي ما انت شايف. Same way like I will do exactly the same but with the opposite sign. I'm sorry, with the opposite direction. هعمل نفس الكلام بالظبط بس مع مين بقى؟ مع secondary diagonal. In a similar manner. For the secondary diagonal. Okay. I will multiply these numbers in each other. So 0 times 4 times 5, then a plus. Same way like 6 times 6 times 10. معايا يا شباب؟ Okay? Then plus 7 times negative 3 times 5. You are set. Done. أنا كده evaluated cofactor, I'm sorry, a determinant 3 by 3. يبقى أنت عندك how many methods? 2 of them. The cofactor method or the Saras rule اللي أنت شايفه قدامك. There is a method where you add 2 columns at the end, then you. It's exactly Saras rule. I will take these 2 columns, I will write them down, I will go diagonally with the principal diagonal, then I will replace the direction and go through that. But here I didn't have to rewrite them back or again or something. Is this algorithm useful ولا يعني can I use the other? It's really up to you, but this is really very useful. ليه؟
If I have, actually the main rule is the cofactor rule. Eliminating a row and a column and taking the smaller determinant, evaluate it, and go back. But remark, in order to evaluate a 3 by 3 determinant, I had to evaluate 3 determinants, each one of them less than the degree of the 3 by 1. So actually, in order to evaluate one determinant 3 by 3, I had to evaluate 3 2 by 2. صح؟ طيب, what if I want to evaluate a determinant 4 by 4? I will have to go through the cofactor method. So I will use a row or a column. So I will have to evaluate 4 determinants, and each one of them, ya Ibrahim, 3 by 3. That's, you will have to, if you know just only the cofactor method, to break this determinant, which is 3 by 3, into 3 2 by 2. So in order to evaluate just only one determinant 4 by 4, I will end up having 12 2 by 2 determinants. You read me? So this is why this algorithm is really very useful. If I want to evaluate a 4 by 4, I'm just gonna break it into 4 3 by 3. Can you imagine if I have 5 by 5 determinant and I want to get its value? What's gonna be? 4 by 4. It's gonna be 5, 4 by 4. and each one of the 4 by 4 is gonna be 4 3 by 3. So in order to evaluate just only one determinant 5 by 5, you will end up having 20 3 by 3. Okay? This is actually the major issue with the determinants. طب احنا do we add them together؟ يعني مثلا زي ما عملنا هنا do we add them together؟ بالنسبة لمين؟ يعني ما عملناها للفايف 5 لا أو الفور يعني للفور؟ هنا مثلا 3 0 1 اكزامبل حتى كنت كاتبه ده ولا اللي ورا؟ اللي قبله اللي قبله طبعا بحسب كل واحد وقابل. بلس بعض طبعا شباب انتوا فاهمين انا قلت ايه؟ مشكلة الديترمينانتس الطرق بتاعتها سهلة قوي. انت هتشوف كمان شوية طريقة حلوة قوي وهي طريقة كرامر which is really very simple. طيب why I have to go through all this crap of matrices, row operations, Gauss elimination? Why I have to go through all of this? The reason is really very simple. Determinants are very complicated once the dimension go greater than 3 actually. Once you go for 4 or something, you will find the dimensions, it's horrible to deal with them. انتوا قاريين كلامي؟ فاهمين معنى كلامي؟ واضح يعني؟ اوكي. تعالى بقى بص كده، ده لو انا عايز احسبه، بص يا بنسي، اولا باستخدام كالكليتر، لو الارقام اصغر من كده اقدر احسبه بدماغي. ليه؟ لان 10 times 4 times 5 is going to be 450. simple. بعدين negative 3 times 6 times 0 خلاص done. 6 times 7 which is 42 times 5 يبقى اذا هقدر احسبه. Minus exactly similar manner in the other direction. 0 times 4 times 5 minus 6 times 6 times 10 minus 7 times negative 3 times 5. لأن 3 directions اللي في 3 values اللي في الأول وصلوا كتير قوي. بس الثلاثة التانيين هيجوا بالإيه؟ بالنيجاتيف. خلي بالك هو ماشي كده. لو أنا فكيتها بالكوفاكتور فكيتها بأي أسلوب هيعمل كده. بصي الفيرست دايركشن اللي هو المين برنسبل دايجونال كلهم موجودين بوزيتيف. فبضرب 10 تايمز 4 تايمز 5 بعدين بلس. ايوه. نيجاتيف 3 تايمز 6 تايمز 8 بعدين بلس. ايوه. 7 بلس 6 بلس 5 بعدين ماينس. I go for the secondary diagonal. Okay? So actually these 3 values they have already minus sign. نيجاتيف سايد في الأول. نيجاتيف في الأول. فيا إما تخلي نيجاتيف الأول يا إما تقولي minus 0 times 4 times 5 minus 6 times 6 times 8 minus 7 times negative 3 times 5. It's really up to you. Okay? طبعا دي الساين رول لو أنا حبيت إن أنا أعمل ده بالكوفاكتور remember it's gonna be 10 erase ال 2 rows and columns so you will have 4 6 6 and 5. اللي بعده هيبقى negative of a 7 erase a row with column so it's gonna be negative 3 6 5 and 5. The last one will be plus 0 times the cofactor relative to it. طبعا انا مش بكتبه. بس ده برضو بيوضح حاجه معلومه مهمه قوي ان لما بيبقى عندي zeros في اي rows او اي columns will make your life easier.
صح ولا ايه؟ شوف انا لما كان عندي هنا 0 خلاص ما بصيتش على اللي ورا ده، ما خلاص طار. يبقى اذا استنى. We know a method, we know a way to change the number of a matrix to be on echelon form, which contains plenty of zeros. صح؟ يا ترى فاكرين الثري اوبريشنز اللي كنت بستخدمهم في الماتريسيز؟ الراجل ده. ايه الثري اوبريشنز اللي انا بستخدمهم في الماتريسيز؟ Do you remember? Switching rows, multiplying a row by a number, multiplying a row by a number, then adding it on another row. كانوا كام حاجة؟ 3 حاجات. ببدل صفوف، بضرب صف في رقم، بضرب صف في رقم، وadded on another row. These are the 3 main row operations that exist in matrices. 3 row operations دول already exist in determinants, but they have different effect on determinants than on matrices. On matrices, you will get same equivalent matrix. You will find the matrices, they are all similar. But in determinants, there is differences. I will go through it shortly. Okay? طيب الترانسبوز بتاع الديترميننت doesn't change its value. يعني لو انا عندي الديترميننت بص سبحان الله، لو 10 7 0 خليت الرو يبقى كام؟ يبقى 10 7 0 انا عملت ترانسبوز لو انت واخد بالك. تعالى بص لو انا بحسب الفاليو اوف ذا ديترميننت، اول نمبر بطريقه سايز هيبقى 10 times 4 times 5. For the other one 10 times 4 times 5. It's exactly the same. Look, for the upper and the lower vertex, it's gonna be 7 times 6 times 5. Okay? بص كده 7 times 6 times 5. Negative 3 times 6 times 0. Exactly the same. Negative 3 times 6 times 0. So the transpose will give the same result. يبقى إذا for a matrix A, if you get the transpose and you try to evaluate the determinant, the value will be the same for them. Okay? Perfect. طيب خلي بالك ان لو عندي complete row in a determinant, the value will be 0. حد يعرف ليه؟ مستر احمد. تعرف ليه؟ لو انا عندي in a determinant a complete row بزيروز، الفاليو هتبقى بزيرو؟ اكيد. لانك لو جبت كله هيبقى بزيروز. كله هيبقى بزيروز. لو جبت كوفاكتور هيبقوا بزيروز. كمان نقطة. تقول يا محسن؟ لازم يبقى determinant for a square matrix. كمان في معلومة حلوة قوي وقريبة من الكلام اللي احنا قلناه يا احمد. لو انت عندك 2 equal rows or columns in a determinant، الفاليو بتاعته بتساوي كام على طول؟ بتساوي 0. يبقى خلي بالك من التو ريماركس دول. تاني once more، لو انا عندي 2 rows they are exactly the same، اوكي؟ يبقى على طول الفاليو بتاعت الديترمنت ده تبقى بكام؟ تساوي 0. اوكي؟ even though لو حتى في بينهم percentage. يعني ايه percentage؟ يعني مثلا let's say 1 1 1. The second row يا ملك 2 2 2. I can consider this case as 2 equal rows. لأن لو خدت common factor هيخلي ال 2 rows دول زي بعض بالظبط. طب لو 7 7 7 و 3 3 نفس الكلام بالظبط. هقول لك ليه. هنعمل شباب ديجيت واحدة تايمز كله صح؟ هاخد 7 من فوق، ما هو بس لازم اقول اللي انا هقوله دلوقتي عشان يبقى ميك سنس. يا شباب افتكر لو انا عندي ماتريكس و want to take a common number from this matrix. How you take a common value from a matrix يا يوسف؟ معلش انا اسف قاعد عمال انده وبعيد عن يوسف. مستر يوسف 2 4 6 and 8 تقدر تاخد common factor من الماتريكس اللي اسمها ايه؟ 2. هتاخده ازاي؟ يعني يبقى ازاي يعني؟ تبقى 2. هيبقى الكلام ده بيساوي 2 يبقى it's equal to 2 بعدين 1 هيبقى عندي 1 2 3 and 4 which means that when you take a common from a matrix you will take it from all the elements of a matrix. But in determinants خلي بالك in determinants لو انا باخد common factor بيخرج من one row or one column، بيخرج من عمود او من ايه؟ من صف. حضرتك فاهمين كلامي؟ تاني مش هو اصلا ماتريسيز الرولز بتاعت الماتريسيز كده، بتاعت الديترمنتس كده.
لو انا بسحب number from a determinant علشان الفاليوز يبقوا the same لازم اسحبه من one row او one ايه؟ او one column which is completely different than matrices. لان في الماتريسيز انت لما بتاخد common factor يا ابراهيم بيخرج من مين؟ من النمبرز لو كلها. قللت كل الفاليو كلها هتقل بتاعت الديترمنت نحسبه لو انت ترايتد على اكزامبل، يعني مثلا على سبيل المثال بص كده، بص الديترمنت بتاع الاي، شايف ديترمنت الاي؟ ها؟ احسبه كده، احسب لي ديترمنت الاي بالوضع ده كده. 16 ماينس هيروح جاي على طول الديترمنت بتاع الاي الكلام ده يساوي 16 ها ماينس 4 تايمز 6 which is يعني الكلام ده يدي لك نيجاتيف مين؟ keep it in mind. keep it in mind، خليها في دماغك. طيب تعالى بقى ايه لو انا خدت 2 as a common from the first row. الكالكوليتر اللي تحتيه. بص ده هيديك كام؟ هيديك 1 هيديك 2 وده 6 وده 8. طبعا انا واخده as a common يبقى بيطلع بره. تعالى نعمل evaluation. 1 times 8 ده يديني 8 minus 2 times 6 12. So the difference will be 2 times negative 4. The result will be negative 8. ده معناه ده لو انا خدته منين؟ من عمود واحد او منين؟ من صف واحد. ازاي طيب. بس هو البروبابيلتي، ما هو انا دلوقتي بوريك انه في الديترمينانت لو انا بسحب كومن فاكتور عشان تدني نفس الريزلتس ذا سيم بسحبه منين؟ من رو او كولوم. لذلك يا محسن انا حسبت الاول على الوضع الاساسي بتاعت الديترمينانت اللي هي الارقام اهي. لما خدت الاثنين من فوق بس طلعت نفس الفاليو، صح ولا ايه؟ خدناها كلها. ولو خدتها من كلها مش هيطلع نفس الفاليو. لو خدته من كله يعني لو خدت الاثنين من النمبرز كلها، تعال نجرب كده اهي هيبقى دي 2. ولو انا خدت النمبرز دي كلها، بس استنى عشان الفت نظرك للملحوظه كمان، لو انا خدته منهم كلهم ده هيبقى 1 و2 و3 ومين؟ تعال نحسب كده. انا خدت 2 اكنها زي الماتريسيز. يلا احسب 1 في 4 ده 4 ماينس 2 في 3 يقوم ده يديني كام؟ يعني اكشوال الفاليو هي 2 في مين؟ عشان اخليها تساوي نيجاتيف 8 ويبقى انا ما غيرتش اي حاجه لازم ده كمان مره ينضرب في مين هنا؟ يعني معناها انك خدت ال2 من الفيرست رو وخدت ال2 من السكند رو، تبقى دي 2 تو ذا باور اوف كام؟ ايوه دي ملاحظه مهمه جدا. جبت الفور نيجاتيف 6 ازاي؟ الايه؟ 1 تايمز 4 ماينس 2 تايمز 3. اوكي شباب انا مشيت مع محسن في ده عشان الفت انتباهك لحاجه. يعني لو انا عندي ماتريكس 3 باي 3 وسحبت 2 من كل رو، لو باخد منها 2 از كومن يبقى ده هتساوي 2 to the power of 3 يعني 2 to the power of number of rows times الديترمنت اللي انت بتخرج منه الروز عشان ناخد كومن من كله. اوكي طيب يبقى اذا ستيتمنت بقى. الماتريسيز يا احمد انا لما بسحب كومن فاكتور بسحبه from all elements، لكن في الديترمينانتس بسحبه من 1 رو اور 1 ايه؟ 1 كولوم. طيب في كمان حاجه في 3 حاجات عايز اوضحهم لك دلوقتي وهنعدي عليهم بعد كده in details، بس يهمني انك تبقى فاهمهم لان دول differences between matrices and determinants. In matrices multiplying a row يا محمد by a number then adding it on another row you will get an equivalent matrix، صح كده؟ في الdeterminants same way like. يعني يا بنسي لو انا خدت الفيرست رو مثلا بالنسبه لاي ماتريكس، خلينا امسح 11 ما حصلش لخبطه. لو انا خدت ديترمينانت اي ديترمينانت وعملت مالتيبليكيشن للفيرست رو في نمبر وجمعته على السكند رو الريزلتس will be the same. الريزلتس will be the same. لكن لو انا changed الروز مكان بعض، لو غيرت الروز مكان بعض in matrices there will be no change. But in determinants you will have negative value. You will have the same value but with a negative number. الثالث بتاعهم if you take a common factor from a determinant it will come from one row or mean or one column. يبقى كام probability؟
3. تعال بص عليهم كده، انا هعمل بيهم اكزامبل علشان يبقى واضح قدامك. Let's say ان انا عندي determinant نحسبه ونشوف لو عملنا فيه بروسيس ايه اللي يحصل عشان ما تنساهوش ابدا. وليكن 2 1 let's say 4 and 3 ادي determinant. انا for some reason ده الديترميننت بتاع الايه. يا ريت حد يحسب الفاليو بتاعته. 2 times 3 6 ده هيديني 6 minus 4 so the result will be. طيب بص for some reason مالك انا عايزك تعملي multiplication للفيرست رو النيجاتيف 2 وتو ادد on the second row. اعملي كده. ها. I will multiply the first row in negative 2 and then I will add on the second row. Negative 2 times 2 plus 4 so the result will be negative 2 times 1 negative 2 plus 3 so the result will be the first row is the same 2 and 1. Subhanallah صح. 2 times 1 minus the result will be الرو اوبريشن هي الرو اوبريشن دي بس اللي هي multiplying a row in a number then adding it on another row. دكتور انا عملتها كده ازاي اتلخبطت؟ مفيش معكش حاجه. انا for some reason لسبب عايز اوريك ان لو خدت الفيرست او عايز الهدف الاساسي عايز اوريك ان لو خدت رو ضربته في نمبر وادت على another رو الفاليو بتاعت الديترمنت مش هتتغير زي الماتريسيز. لذلك I've considered to multiply row 1 n negative 2 وهادد على R2 ده اللي انت شايفاه تحت. لما حسبت ده طلع بكام؟ 2 ولما حسبت ده طلع بكام؟ 2. طيب كان في another probability الماتريسيز انا بستخدمها كتير which is replacing rows. تعالي بصي كده، تعالي بصي سبحان الله برضه. بصي على الفيرست determinant replace الروز هيبقى ده ب 4 و 3 وده ب 2 كام؟ يبقى انا هنا عملت switching rows. احسب كده احسب 4 times 1 minus 3 times 2 which is so the result will be same value but with opposite sign. ده كان ببوزيتيف 2 لما عملت السويتش طلعت الاشاره بكام؟ يساوي نيجاتيف فاليو. يعني معناها ان لما تعمل سويتش للروز او الكولمز في الماتريسيز there will be no difference but in determinants you will have negative sign. معايا يا محمد؟ اوكي بيرفكت. دول التو مين اوبريشنز اللي انا عايزهم يبقوا موجودين معاك باستمرار. طبعا الثيرد وان لو انا اخدت مالتيبليكيشن بنمبر او سحبت نمبر يا ابراهيم بيتسحب منين؟ من 1 رو اور 1 كولم. تمام؟ قول لي الاول وانا هكمل. ايه اللي اصلا كان بيخلي الماتريكس لما بقلب يعني ايه اللي بيقول لي ان هي فضلت زي ما هي؟ يعني احنا في الماتريكس ما بنحسبش الديترميننت بتاعها صح؟ لا الماتريسيز are coming directly from equations. So if you switch rows, it's like switching equations in a system of equation. So it's not gonna affect. بعدين انت خدت الاليمنتري ماتريسيز صح؟ ايوه. وعرفت في الاليمنتري ماتريسيز I can switch rows صح؟ I can multiply a complete row in a certain number which is not gonna affect a matrix because mainly it's coming from an equation. اوكي. تقدر تعمل multiplication equation كلها في certain number. احل الترتيب بالايكويشنز بالشكل اللي انا عايزه يعني. وتقدر تعمل الترتيب اللي انت عايزه مش هيغير. من هنا اصلا properties هم معاك. اوكي. لكن بالنسبه للديترميننت لان هو اتس ا فاليو assigned للماتريكس فالموفمنتس اللي فيه بتعمل امباكت على النمبرز. اوكي. الغريبه جدا انك انت لما بتيجي تعمل المين رو اوبريشن بتاعت مالتيبليكيشن النمبر then adding on another number ما بيحصلش تشينج. الفاليو هي شفتها يا محسن. طيب في كمان فرق بين الماتريسيز وبين الديترميننتس وانا عايز اقوله لك دلوقتي قبل ما اكمل. الديترميننتس we can add them on each other والماتريسيز نقدر نقد them or subtract them from each other. مملوك تقدري تقولي لي ايه الكونديشن لو انا عندي two matrices to add them together or to subtract them from each other؟ ايه الكونديشن؟ في كونديشن يعني same number of rows and columns
يعني نفس الدايمنشن. معايا يا احمد محمد؟ انتوا معايا؟ طيب ارجوك خلي بالك القاعه صغيره قوي، فاي كلام انت بتقوله الباقيين ودانهم بتطول عشان تسمعه. فغلط. خليك معايا بقى. واضح؟ واضح. اوكي يبقى تاني خلاص؟ احمد خلاص؟ لو انا عندي تو ماتريسيز ايه الكونديشن عشان اجمعهم؟ نفس المقاس 3 في 4 على 3 في 4 2 في 2 على 2 في 2 خلاص ضاف. خلي بالك بقى indeterminants same condition plus the addition will be on one row or one column. يا باشمهندسين حضراتكم فاهمين انا قلت ايه؟ في حالة الماتريسيز لما بعمل addition لتو ماتريسيز بجمع كل النمبرز. لكن في حالة الديترمينانتس مش أي ديترمينانت ينفع يتجمع على أي ديترمينانت، لا. لازم تعمل عملية الاديشن أو السبتراكشن على one row or one column. يعني مثلا على سبيل المثال عشان برضو تبقى فاهم ده كل ده الشورت كات. أنت هتشوف الكلام اللي أنا بقوله لك ده مفروض في هاو ماني سلايدز شورتنج. هتشوف بقى فعلا ثيوريتيكال بتوعه شكله عامل ازاي. بص خليك معايا ثانية. لو انا عندي 3 2 1 نيجاتيف 1 2 and 0 4 5 and 6 ده ديترميننت. الفاليو بتاع الديترميننت اللي انا كاتبه ده بالظبط يساوي الصم بتاع اي 2 ديترميننتس بس بشرط انهم شيرنج سيم 2 روز اور 2 كولمز. يعني بمعنى عشان ينفع ان دول يساوي الاثنين دول لازم مثلا على سبيل المثال ده يبقى ب 3 2 1 ده 3 2 1 ده 4 5 and 6 4 5 and 6. انا هعمل الاديشن على الانترميديت او الحركه على الانترميديت رو. لذلك بص نيجاتيف 1 1 and 0 خليني اقول لك 0 1 and 0. بص كده بص ايه الموضوع المهم قوي يعني اللي مش قادر يستنى. خليك معايا سيبه. لو انا عندي 2 determinants زي دول بص لو عايز اشوف